L'air dans la cabine de l'avion était frais, presque trop calme. Tandis qu'Eduardo Montero fiotait distraitement un dossier de son dernier projet immobilier. À 57 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus respectés du Mexique. Mais si y jour-là, il n'y pouvait s'empêcher de ressentir une étrange lassitude. Ses fatigues s'élèvèrent vers la fenêtre, contemplant les nuages au-dessus de Ciudad de Mexico. Un soupir écapa de ses lèvres. UNEHTS de l'air réciproque, le sourire professionnel est impeccable. UNE boisson, monsieur? Demanda-t-il d'une voix douce. Eduardo lui fit un signe de tête, demandant un whisky sans glace. Alors qu'elle versait la boisson, UNE lui attira son attention. Un détail subtle mais frappant, un anneau en saphir étincelait sur la main droite de la jeune femme. Ce bijou, avec son design si particulier, lui paraissait étrangement familier. Un frisson glacial parcourt son équine. Il se redressa légèrement dans son siège. Excusez-moi, si no, il est magnifique. Puis-je vous demander où vous l'avez obtenu? Demanda-t-il, tâchant de cacher son trouble. La jeune femme, dans la plaque, indiquait le prénom, Sophia. Baissa les yeux vers l'anneau et sourit. C'était un cadeau de ma mère. Elle m'a dit qu'il avait eu une grande valeur sentimentale, mais elle n'a jamais voulu m'en dire beaucoup plus. Le corps d'Eduardo battait et tout rompit. Votre mère, comment s'appelle-t-elle? La question semblait anodine, mais elle renfermait un poids immense. Carmen Velasco, répondit Sophia avec une lueur de surprise dans les yeux. Le nom frappa Eduardo comme une vague. Carmen, celle qu'il avait aimée il y a plus de 20 ans. Celle qu'il avait laissée derrière pour poursuivre ses ambitions professionnelles. Les souvenirs affluent soudain, les promesses, les rires, l'anneau qu'il lui avait offert, symbole d'un amour qu'il croyait éternel. Eduardo reprit la parole, la gorge serrée. Sophia, quel âge avez-vous? Sa voix tremblait légèrement. 23 ans, répondit-elle, intriguée par cet homme qui la regardait avec une intensité qu'elle n'y comprenait pas. Les calculs dans l'esprit d'Eduardo furent instantanés. 23 ans. Il avait offert si à Carmen, il y a précisément 24 ans. Avant leur séparation, Sophia, or il peut être. Assez fail? Lydie le déstabilisa au point qu'il en oublia l'ostension de l'avion. Il l'a pour trouver les mots justes. Sophia, il est possible que j'y sois voir peur. Ces mots lui semblèrent irréels, lourds de sens et d'émotions qu'il n'avait pas anticipées. Le plateau que Sophia tenait tremblait légèrement entre ses mains. Pardon? Elle recula d'un pas. Ses yeux s'élargissant sous l'effet du choc. Eduardo pointa l'anneau. Si no, je l'ai fait fabriquer sur mesure pour votre mère. Il est unique. Elle disait toujours que la bleue était la couleur de ses rêves. Les souvenirs l'envahirent, détailant chaque instant de ces moments où elle avait choisi ces bijoux, emplis d'espoir pour leur avenir. Sophia resta silente sous, le regard perdu entre l'anneau et Eduardo. Ma mère a toujours dit que si anneau venait de quelqu'un d'important, mais qu'il avait été parti. Et sa voix se brisa légèrement. Un silence pesant s'installa entre eux. Eduardo tentait de garder son calme, mais les battements frénétiques de son corps trahissant l'ampleur de son émotion. Il comprit alors qu'il se tenait au bord d'une révélation qui bouleverserait non seulement à ses vies, mais aussi celle de Sophia et de Carmen. Alors que l'avion poursuivait son volume, Eduardo sentit le poids des années de silence. Des décisions égoïstes qui l'avaient éloigné de Carmen. Il se promit de repérer, autant que possible, si qui avait été brise. Êtes-vous, avez-vous déjà vécu une rencontre qui a changé votre vie de façon inattendue? Partagez vos expériences dans les commentaires. Nous aimerions les lire. Le reste du volume se déroule dans un silence charge. Sophia, bouleversée par la révélation inattendue, s'était éclipsée à l'orrerie de l'avion, laissant Eduardo seul avec ses pensées. Il observait à travers la houplotte
les nuages qui semblant flotter dans une infini, mais son esprit était loin. Plong dans un pas qu'il croyait une faille. Carmen, rinquoici nom, son cœur c'est Sarah. Elevated la femme qui illuminait ses jours, lorsqu'il n'était encore que jeune homme ambitieux et fougueux. Eduardo se souvenait parfaitement du moment où il l'avait rencontré. Son rire doux et ses yeux profonds, pleins de rêves et d'optimisme. À l'époque, ils partageaient des projets simples mais sincères. Une vie paisible, Peter des enfants. Mais tout avait changé le jour où une opportunité internationale s'était présentée. Il n'avait pas hésité. Il lui avait annoncé, en soir, qu'il devait partir. Si n'est qu'une question de quelques années, lui avait-il dit pour la rassurer. Mais au fond, il savait que ses ambitions n'y laisseraient pas de place pour un retour. Si fut à cette époque qu'il lui avait offert l'anneau en saphir, un symbole de promesses qu'il n'avait jamais tenues. Eduardo ferma les yeux et se rappela leur dernière conversation. Carmen, silencieuse mais visiblement blessée, avait tenté de lui parler plusieurs fois. Pourtant, son esprit était ailleurs, déjà concentré sur des centrats, des investisseurs et des rêves de grandeur. Il n'avait jamais vraiment écouté. Et maintenant, il se demandait si qu'elle avait voulu lui dire à l'époque. Était-elle déjà enceinte? Avait-elle cherché à lui annoncer une nouvelle qui aurait tout changé? Le sentiment de culpabilité l'assailit, plus puissant que jamais, et qu'il assemble les dernières 23 années pour Carmen. Comment avait-elle géré la situation seule sans lui? Et Sophia, Eduardo inspira profondément, cherchant à calmer la tempête intérieure. Une fille, il avait une fille, et il ignorait depuis plus de 2 décennies. Une voix douce mais ferme interrompit ses pensées. Sophia était revenue. Elle tenait un plateau vide, et s'approcha lentement. Monsieur Montero, l'Avion vit bientôt de morcer ses discenti. Je vais vérifier votre ceinture de sécurité. Son ton était professionnel, presque distant, mais ses mains tremblaient légèrement. Il la regarda, cherchant une trace de reconnaissance, un pont vers cette connexion fragile qu'il espérait établir. Mais Sophia évitait son regard, concentrée sur sa tâche. Avant qu'elle n'y puisse repartir, il murmura, Sophia, je suis désolé. Elle serait honnête. Ses épaules se redescendent. Vous ne me devez aucune excuse, monsieur. Et sa voix était ferme, mais Eduardo sentit l'émotion dissimulée derrière ses mots. Mais je vais poser une question. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps, alors que vous ignoriez tout de ma existence? Il ouvrit la bouche, cherchant une réponse, mais aucune ne semblait convenir. Parce que je ne savais pas, avoua-t-il enfin. Je ne savais pas que vous existiez. Si j'avais su, il s'interrompit, conscient que rien de ce qu'il dirait ne suffirait. Sophia le fixa un instant, puis hocha la tête légèrement, comme si elle acceptait cette réponse. Même si elle ne la passait pas, elle se détourna, reprenant son rail avec une maîtrise impressionnante. Eduardo regarda l'anneau briller à son doigt, se promettant qu'il ferait tout pour regagner leurs confins, même si Thella prenait le reste de sa vie. En quittant l'aéroport, Eduardo se retrouva plongé dans une vague de nostalgie. Plaitait que de rentrer directement chez lui. Il s'arrêta dans un petit parc qu'il fréquentait autrefois avec Carmen. Il s'assit sur un banc, le regard perdu dans l'horizon, et sortit son téléphone. Après plusieurs hésitations, il tapa un message. Carmen, c'est Eduardo. J'ai rencontré Sophia aujourd'hui. Il y a tant de choses que je dois te dire. Pouvons-nous parler? Il resta longtemps avec son doigt suspendu au-dessus du bouton envoyer. Enfin, il appuya. Tau importait la réponse de Carmen. Il devait au moins essayer. Au loin le soleil déclinait, taguant le ciel de nuances d'orange et de rose. Eduardo savait que ce message était le début du nouveau chapitre. Un chapitre où n'était plus question de contrats ou de chiffres, mais de repérer ce qu'il avait brise. Alors qu'il quitta le parc, un étrange mélange de peur et d'espoir l'envahissait.
Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant. Si vous étiez à la place d'Eduardo, que feriez-vous? Avez-vous déjà eu une seconde chance que vous n'attendiez pas? Partagez vos pensées. Chaque histoire est précieuse. Sophia arriva à la maison ce soir-là avec une expression que Carmen avait rarement vue. Ses traits d'habitude confinés semblant terrels entre la colère, la curiosité et un point d'inquiétude. Carmen l'attendait dans la petite cuisine, une tasse de tisane et la main, prêt à avoir une conversation qu'elle savait inévitable. Sophia posa son sac près de la porte, s'assit face à sa mire, et sans perdre de temps. Elle lança la question qu'elle portait depuis qu'elle avait quitté l'Avion. Pourquoi ne jamais dit qui elle était? Carmen inspira profondément avant de répondre. Je voulais qu'une grande décision te définisse par ce pas par qui il était. Je ne voulais pas que de sois marqué par son absence. Sophia franca les sourcils. Jouant nerveusement avec l'anneau de saphir à son doigt. Tu as toujours dit que l'anneau venait de quelqu'un d'important, mais tu en as jamais mentionné qu'il s'agissait de lui. Carmen hocha la tête, sachant que Sophia avait raison. C'est vrai. Si tu ne représentais une partie de ma vie que j'avais choisi de laisser derrière moi. Mais aujourd'hui, il semble que cette partie soit de retour, d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Sophia détourna les yeux, perdue dans ses pensées. Elle m'a dit qu'il ne savait pas que j'existais. Il avait l'air sincère, mais comment pas être aussi absent? Aussi déconnecté? Carmen posa une name réconfortante sur celle de Sophia. Il était jeune et ambitieux, import par un monde qui n'avait pas de place pour autre chose. Ce n'est pas une excuse, mais c'est la réalité. Il m'a blessé, mais je ne voulais pas que cette blessure te définisse. Un long silence s'installa entre elles. Sophia regardait fixement la tisane devant elle, tandis que Carmen observait ses filles, essayant de lire dans ses yeux si qu'elle ressentait vraiment. Finalement, Sophia brisa le silence. Il vut me voir. Carmen hocha doucement la tête. Je sais. Il m'a dit qu'il voulait faire partie de travail, mais seulement si tu le permets. La décision t'appartient, Sophia. La jeune femme serra les lèvres, réfléchissant intensément. Elle avait toujours imaginé différentes versions de son père. Un artiste excentrique, un professeur en voyage à l'étranger, mais jamais elle n'avait envisagé un homme d'affaires riche et distant. Pourtant, quelque chose dans ses paroles à bord de l'Avion lui avait paru sincère. Je veux le voir, déclara-t-elle finalement, mais je veux que ci soit mes conditions. Le lendemain, Carmen contacta Eduardo et lui transmit le message. Elles décideront de se rencontrer dans un petit café à la périphérie de la ville. Un lieu neutre où Sophia se sentirait en contrôle. Eduardo accepta sans hésiter, prêt à faire tout ce qu'il fallait pour établir une connexion avec ses filles. Quand le jour arriva, Sophia entra dans le café vêtue de son uniforme impeccable tâtesse de l'air. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant. Et son regard, bien que calme en surface, révélait une tension intérieure. Eduardo était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Il se leva en la voyant approcher, un sourire nerveux mais sincère sur le visage. Sophia, merci d'être venue, dit-il, et sa voix un mélange d'émotion et de respect. Elle hocha légèrement la tête, restant about un moment avant de finalement s'asseoir. J'ai des questions. Ananka dit-elle directement, ses mains croisées sur la table. Eduardo s'y attendait à cela. Je suis prêt à y répondre. Tout ce que de vos savoir. Sophia commença par une question simple mais cruciale. Pourquoi est-ce parti? Eduardo soupira, cherchant les bons mots. À l'époque, j'étais obsédé par mon travail. J'ai cru que réussir signifiait sacrifier tout le reste. J'ai fait des choix égoïstes, et important, j'ai laissé derrière moi quelque chose d'inestimable. Elle haussa un sourcil. Tu ne savais pas que j'existais? Il secoua la tête. Non. Si je l'avais su, je n'y serais parti.
O du moins jere trouve un moyen de rester présent dans ta vie. Sophia l'étudia attentivement, cherchant des signes de honnêteté dans ses yeux. Elle posa alors une question plus personnelle. Et maintenant? Pourquoi reviens-tu maintenant? Eduardo hésita un instant, puis répondit avec une sincérité désommante. Parce que j'ai t'ai rencontré, et que j'ai vu si que j'ai manqué toutes ces années. Parce que je veux essayer, même si c'est tard, de construire quelque chose avec toi, si tu le veux bien. Sophia resta silencieuse, passant ses mots. Elle n'était pas près de lui ouvrir son cœur, mais elle n'y pouvait nier quelque chose dans son ton. Une humilité n'avait pas prévu. Alors qu'il continuait de discuter, Eduardo fit preuve de patience, répondant à chaque question sans jamais esquiver. Il lui parla de ses vies, de ses erreurs, et de son désir sincère, de la soutenir dans ses ambitions. Peu à peu, Sophia sentait sa méfiance diminuer, même si elle n'était pas encore prête à l'appeler papa. Leur première rencontre s'acheva sur une note prudente mais prometteuse. Avant de partir, Sophia s'éleva et tendit la main. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nous verrons si que l'avenir nous réserve. Eduardo serra sa main avec respect. Merci de m'avoir donné cette chance, Sophia. Sur le chemin du retour, Sophia n'y put s'empêcher de penser à tout ce qui venait de se passer. Était-ce le début de quelque chose? Ou juste une curiosité passagère? Elle n'en savait rien, mais elle savait une chose. Elle était prête à découvrir la suite. Avez-vous déjà dû réapprendre à connaître quelqu'un que vous pensiez comprendre? Partagez votre expérience. Chaque ligne reconstruite est une histoire en SOI. Le soleil s'est couché doucement sur la ville, teignant les rues d'un orange d'or. Sophia marchait d'un pas rapide vers la saphir. Au sommet l'attendait. Depuis ses rencontres avec Eduardo, un tourbillon de pensées l'habitait. Elle avait encore des doutes, mais quelque chose en elle lui disait qu'il valait la peine d'explorer cette connexion inattendue. Lorsqu'elle franchit la porte de la pizzeria, Carmen, qui préparait la pâté pour le lendemain, leva les yeux. Alors, demanda-t-elle doucement, devinant que la conversation entre Sophia et Eduardo devait encore résonner en elle. Sophia s'assit sur un tabouret près du comptoir, posant son sac à quitte. Il a répondu à toutes mes questions. Il était honnête, j'y crois. Elle jouait distraitement avec l'anneau à son doigt, comme pour canaliser ses émotions. Carmen essuyait ses mains sur un torchon et vinciacior en face d'elle. Et toi, qu'en penses-tu? Sophia haussa légèrement les épaules. Je n'y sais pas encore. Il a l'air sincère, mais je n'y peux pas ignorer 6 années où il n'était pas là. Je veux avancer prudemment. Carmen hocha la tête, un léger sourire adoucissant son expression. C'est une bonne approche. Et si est vraiment déterminé à respecter ton rythme. Les jours suivants, Sophia échangea quelques messages avec Eduardo, shocking measure, mais empreinte d'un effort pour établir un dialogue. De son côté, Eduardo se montra attentif, répondant avec patience et sincérité, sans jamais imposer quoi que ce soit. Un matin, tandis qu'elle se préparait pour un volume, Sophia recut un message inattendu d'Eduardo. Il lui proposait de l'aider à développer son projet de création d'une entreprise de logistique, un rêve qu'elle nourrissait depuis des années. Elle resta un moment regarder l'écran de son téléphone, partagée entre l'envie d'accepter son aide et la peur de dépendre de lui. Mais finalement, elle se dit qu'elle n'avait rien à perdre en écoutant ses idées. Une semaine plus tard, elle se retrouvèrent à la saphir. Eduardo, battu d'une tenue plus décontractée que d'habitude, apporta un petit carnet et un stylo, prêt à écouter les idées de Sophia. Sophia avait préparé une présentation détaillée, incluant des diagrammes et des provisions financières qu'elle avait minutieusement travaillées. Elle disposa les documents sur une table et commença à expliquer son concept. Eduardo, impression par son organisation et sa clarté, laissa ses remarques se limiter à des questions constructives.
Il évite toute critique, préférant souligner les forces de son projet. Tant idée de créer une collaboration entre petits commerces locaux est brillante, dit-il en feuilletant les pages. Fella pourrait leur donner une chance face aux grandes chains. Sophia leva les yeux, surprised par son enthusiasme. Tu crois vraiment que cap en marche? Eduardo hocha la tête, un sourire sincère sur le visage. Absolument, mais j'y pense que tu pourrais commencer petit, avec un projet pilot. Peter en utilisant les affaires comme point de départ. Carmen, qui observait depuis le comptoir, intervint avec un sourire. Si fallait pas aider, les affaires étaient à ta disposition, Sophia. La jeune femme sentit une vague d'émotion la traverser. Pour la première fois, elle voyait ses deux parents, bien que ces différences, réunis pour la soutenir dans son rêve. C'était une sensation à la fois étrange et réconfortante. Au fil de la soirée, les discussions devinrent plus animées. Eduardo partagea des anecdotes de ses débuts dans le monde des affaires, racontant ses erreurs et les leçons qu'il avait tirées. Sophia, pour sa part, parla des défis qu'elle rencontrait en tant qu'instellaire et de ses aspirations pour l'avenir. Leur échange était ponctué de rires timides et de regards complices. Carmen intervenait parfois avec des souvenirs d'une époque où Eduardo faisait encore partie de ses vies. À mesure que l'ennui avançait, Sophia commença à sentir quelque chose changer. Eduardo n'y ressemblait pas à l'image distante et froide qu'elle avait imaginée. Il semblait véritablement investi, pas seulement dans son projet, mais dans l'idée de construire quelque chose avec elle. Avant de partir, Eduardo lui tendait un carnet rempli de notes qu'il avait prises au cours de leur discussion. Je sais que de vous faire car par toi-même, dit-il doucement. Mais si jamais tu as besoin d'aide ou d'idées, tu sais où me trouver. Sophia prit le carnet avec une reconnaissance qu'elle n'y montra qu'à travers un léger hoquement de tête. Merci, murmurait-il, hésitant un instant avant de continuer. C'était bien de parler avec toi. Eduardo sentit une chaleur inhabituelle dans ses mots simples. Une indication que petit pan avait pas été construit entre eux. Si cela, alors qu'elle se préparait à dormir, Sophia ouvrit le carnet. Les notes qu'Eduardo avait prises montraient un souci du détail qu'elle n'avait pas attendu. Elle lui donnait une étrange impression de solitude, comme si, Peter, il était sérieux dans ses intentions. Parfois, prendre un premier pas peut être intimidant, mais c'est souvent le début d'un voyage significatif. Êtes-vous, avez-vous déjà hésité, faire ses premiers pas vers quelque chose de nouveau? Partages vos histoires, elles sont toujours inspirantes. Quelques semaines se colorent, et la collaboration entre Sophia, Eduardo et Carmen commença à prendre forme. Le petit projet de Sophia, qui n'était au départ qu'une idée sur papier, trouvait peu à peu ses fondations dans les locaux de las affaires. Le restaurant, avec son atmosphère chaleureuse et son emplacement stratégique, devint un lieu idéal pour expérimenter son idée de réseau logistique local. Sophia, toujours méfiante, surveillait attentivement chaque interaction avec Eduardo. Bien qu'il se montre respectueux de ses décisions et incroyablement patient, elle n'y pouvait s'empêcher de se demander si tout cela était trop beau pour être vrai. Pourtant, petit à petit, elle apprenait à apprécier ses présences. Un samedi après-midi, alors que Carmen s'y activait en cuisine, Sophia et Eduardo discutaient autour d'une grande carte de la ville, marquée de points colors représentant des commerces locaux. Si nous commençons par ces trois-là, explique Sophia en montrant trois épiceries de quartier. Nous pourrions tester les livraisons avec une flotte minimale et voir comment les clients réagissent. Eduardo écoutait attentivement, prenant des notes comme il avait l'habitude de le faire dans ses réunions d'affaires. C'est un excellent plan. Tu as pensé un moyen de collecter des retours des commerçants et des clients? Demanda-t-il. Sophia hocha la tête. Oui, une application mobile simple pour les retours. J'ai commencé à designer les interfaces, mais je n'y suis pas expert en technologie. Eduardo sourit.
J-Cal contacts Danzla Development Applications. Jipo t'organiser une réunion avec aussi de vos. Sophia hésita. Mais Carmen, qui accountait des distances, intervint. Sophia, parfois, accepter de l'aide ne signifie pas abandonner ton indépendance. Parfois, validate permet just d'y aller plus loin. Sophia soupira, réfléchissant aux paroles de Asamir. D'accord, dit-elle finalement. Une réunion, mais c'est moi qui dirigerai. Eduardo sourit, impression par la détermination de ses filles. Bien sûr, c'est toi la patron. Cette conversation marqua un tournant dans leur dynamique. Eduardo commença à jouer un rôle de mentor discret, offrant ses connaissances sans jamais s'imposer. Sophia, de son quitte, apprit à apprécier son expérience, même si elle continuait à garder une certaine distance émotionnelle. Un soir, alors que la saphir fermait ses portes, Carmen proposa de partager un repas ensemble. Ils s'installèrent tous les trois, autour d'une table au centre du restaurant. Dégustant une pizza spéciale que Carmen avait créée si jour-là. L'ambiance était légère, et les rires résonnaient dans la pièce. Tu sais, dit Carmen en regardant Sophia, quand tu étais petite, tu voulais toujours ajouter des années à mes pizzas. Tu disais que ça rendait les choses plus joyeuses. Sophia éclata de rire. Je devais avoir de drôles de goûts à l'époque. Peut-être, répondit Carmen en riant aussi. Mais tu avais une créativité qui narrated, et tu l'as toujours. Eduardo observait la scène avec un sourire. C'était un moment simple, mais précieux. Il se permet alors de partager un souvenir. Quand j'étais jeune, je faisais des pizzas avec ma grand-mère. Elle m'a appris que la pâte devait toujours être préparée avec patience. Si tu es presse, elle ne te le pardonne pas. Sophia releva les yeux, surprise. Tu faisais des pizzas? Il haussa les épaules. Une époque lointaine, mais oui. C'est peut-être pourquoi que j'aime autant ce endroit. Comme il rappelle des souvenirs. Cette révélation inattendue rapprocha un peu plus Sophia de son père. Bien qu'elle ne l'avoue pas encore ouvertement, elle commençait à apprécier les petites connexions qui émergeaient entre eux. Les jours suivants, le projet de Sophia commença à prendre vie. Avec l'aide des contacts d'Eduardo, elle obtint un prototype d'application. Et les premiers commerçants furent enthousiastes à l'idée de participer à l'essai. Carmen, quant à elle, continuait à gérer la saphir tout, en apportant son soutien logistique à Sophia, un matin. Alors qu'Eduardo était en train de noter les retours des commerçants dans son carnet, Carmen s'approcha de lui. Merci, dit-elle simplement. Il leva les yeux, surprise. Pourquoi? Pour aider. Là, répondit-elle. Je veux que tu fais des efforts pour Sophia, et je veux que tu saches que je l'apprécie. Eduardo hocha la tête, ému par ces paroles. C'est aussi que je veux, Carmen. Aider-la pour elle, et peut-être pour toi aussi, si tu le permets. Carmen resta silencieuse un moment avant de répondre. Une chose à la fois, Eduardo, mais je veux que tu esses, et c'est déjà beaucoup. Ce moment d'échange entre eux marqua une étape importante dans la relation. Bien que les blessures du passé soient toujours présentes, un chemin vers une réconciliation semblait se dessiner. Parfois, bâtir des liens prend du temps, mais chaque petit pas compte. Avez-vous déjà reconstruit une relation qui semblait perdue? Racontez votre expérience, elle pour inspirer d'autres. L'agitation dans la saphir était palpable ce matin-là. Carmen s'activait à la cuisine. Sophia revisait les détails de son projet. Et Eduardo, assis dans un coin du restaurant, relisait des notes prises lors de leur dernière réunion. Le projet pilot approchait des grands pas, et l'excitation se mêlait à une certaine appréhension. Si tout se passe bien, commença Sophia en montrant la carte de la ville à les trois premiers commerces étant marques. Nous pourrons élargir le réseau d'ici 3 mois, mais pour que cela fonctionne, il faut que les livraisons soient fluides et que l'application soit intuitive. Eduardo hocha la tête. C'est une excellente approche.
L'important est de rester flexible au début. Si un problème survient, il vaut mieux ajuster rapidement que s'entêter. Sophia, toujours sur ses gardes, remarque à quel point Eduardo s'investissait dans son projet, sans jamais imposer ses idées. S'il n'était pas si à quoi elle s'y attendait, au lieu de chercher à prendre le contrôle, il jouait un rôle de soutien, tel la troublait autant que tel la rassurait. Carmen arriva à leur table avec 3 cafés fumants. Vous travaillez tellement que vous pourriez oublier de manger. Une pause s'impose. Elles rirent doucement et prirent un moment pour savourer la boisson chaude. Sophia, le regard fixe sur la carte devant elle, s'est surpris à parler sans réfléchir. Pourquoi te fais-tu que, papa? Le mot lui échappa si naturellement qu'Ellen fut surprise. Elle releva les yeux vers Eduardo, remarquant l'émotion qui traversait son visage. Eduardo posa ses tasses doucement, sans regard se posant sur ses filles. Parce que je veux ir là pour toi, Sophie, pas pour repérer la passe, parce que je sais que je n'y peux pas. Mais pour construire quelque chose à partir de maintenant, si tu me donnes la chance. Carmen, qui les observait discrètement, sentait un mélange de fierté et de nostalgie. Elle savait à quel point cette conversation était importante pour eux deux, même si aucun ne la disait ouvertement. Le jour du lancement du projet arriva enfin. La petite équipe s'était réunie toute la matinée à la Saphir. 3 laveurs étaient prêts, leurs véhicules chargés avec des produits des commerces partenaires. Carmen leur avait préparé des paniers repas. Et Sophia leur expliquait une fois les itinéraires et l'utilisation de l'application. Eduardo, en retraite, observait le skein avec admiration. Sophia était dans son élément, donnant des directives avec assurance et traitant chaque problème avec calme et pragmatisme. Il sentait une pointe de fierté monter en lui. C'était de ses filles, et elle brillait de mille feux. Lorsque les livraisons commencèrent, l'équipe attendait avec impatience les premiers retours. Carmen avait transformé l'arrière de la pizzeria en un centre de coordination improvisé. Sophia surveillait les trajets en direct, grâce à l'application. Les premières heures furent tendues, mais tout se déroula mieux que prévu. Les commerçants partenaires appelèrent pour féliciter l'équipe, exprimant leur satisfaction quant à la rapidité et l'efficacité des livraisons. Eduardo notait chaque détail, sachant qu'aucun retour n'y soit négligé. À la fin de la journée, l'équipe s'est réunie autour d'une table dans la Saphir. Sophia, aperçut mais rien ante, leva un verre d'eau en guise de toast. Merci à vous tous. Si n'est que début, mais je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien. Carmen et Eduardo échangèrent un regard complice, un moment silencieux de reconnaissance pour ce qu'ils avaient accompli ensemble en tant que famille. Même si tout n'était pas encore réglé, alors que les autres se dispersaient, Eduardo resta assis un moment, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. Sophia s'approcha de lui, s'assent et s'esquitte. Merci, dit-elle simplement, pour tout ce que tu as fait ces dernières semaines. Je n'y pense pas que tu serais là, mais te lassi. Eduardo sourit, touché par ses mots. Tout ce que je veux, c'est continuer à être là, à ta manière, à ton rythme. Sophia hocha la tête, sentant que quelque chose en elle commençait à changer. Peter Quadrado méritait une chance et prestant. Parfois, si sont les petites victoires qui construisent les fondations des lignes les plus solides. Et vous, avez-vous vécu des moments où un simple geste a changé la dynamique d'une relation? Partagez vos pensées, vos histoires inspirent toujours. Le calme régnait dans la Saphir si soir-là, après une journée bien remplie. Carmen avait éteint les lumières de la cuisine et rejoint Sophia et Eduardo dans la salle principale. Ils étaient assis autour d'une table, un carnet ouvert devant eux, rempli de notes sur le projet. Mais ce soir, ils semblaient moins concentrés sur le travail et plus inclins à discuter de tout et de rien. Carmen, installée confortablement avec une tasse d'eau,
Lanka en regard amuse et Eduardo. Sophia s'est-elle été maladroite quand dans cette rencontres? Demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Eduardo éclata de rire. Un son rare mais sincère. Tu exagères, Carmen. Pas du tout, répondit-elle, faussement offusquée. Tu portes ce costume beaucoup trop grand pour toi, et tu as renversé ton café sur la table. Sophia, qui écoutait avec un mélange d'étonnement et de curiosité, n'y peut s'empêcher de sourire. Je n'arrive pas à imaginer que, toi, le grand homme d'affaires, aussi maladroit? Eduardo haussa les épaules, un sourire nostalgique aux lèvres. Si n'était pas mon meilleur moment, mais de m'arriver cette capacité de m'y mettre à l'aise, même quand tout allait de travers. Carmen leva les yeux au ciel avec amusement. Et toi, tu avais cette manière de parler de travail tout le temps, même lors de nos rendez-vous. La conversation dériva doucement vers d'autres souvenirs, pignant un tableau vivant de la relation qu'il avait autrefois partagée. Sophia, bien que silencieuse, buvait chaque mot. Pour la première fois, elle voyait ses parents comme des jeunes adultes, imperfects mais humains, tentant de naviguer dans la complexité de la vie. À un moment donné, Eduardo se tourna vers Sophia. Et toi, reconnais-nous un souvenir d'enfance qui t'y marque? Sophia semble réfléchir un instant avant de répondre. Ah bien, il avait cette fois so maman et moi avons décidé de repeindre le salon. J'étais petite, pas 8 ans. On avait choisi une zone éclatante, mais au milieu du travail, on s'est rendu compte que la peinture ne suffisait pas. Alors, maman a improvisé et a utilisé de vieilles peintures qu'on avait à la maison. Le résultat était distance unique. Carmen éclata de rire. Unique est un mot général pour dire catastrophique. L'amour était jaune avec des taches roses et vertes. Sophia sourit, les yeux brillants. Mais c'était amusant. Et c'était nous. Eduardo écoutait attentivement, son cœur serré par un mélange de regret et de gratitude. Il regrettait les moments qu'il avait manqués. Mais il était reconnaissant pour les souvenirs que Sophia et Carmen avaient construits ensemble. Vous avez formé une équipe incroyable, dit-il doucement. Et je suis honoré d'en faire partie aujourd'hui, même si c'est tard. Carmen, touché par ces paroles, hocha légèrement la tête. L'important c'est que tu sois là maintenant. Sophia, quant à elle, sentait un mélange d'émotions. Elle ne pouvait ignorer les années d'absence, mais elle ne pouvait non plus nier l'effort sincère d'Eduardo pour se rattraper. D'ailleurs, quand pas ajouter une nouvelle couleur ici, more métaphorique, dit-elle, un sourire en coin. Une couleur qui symbolise ce qu'on construit maintenant. Eduardo sourit, ému par ces mots. Je ferai de mon mieux pour que cette couleur soit la plus vive et la plus durable. La soirée continua dans une ambiance later. Les rires et les recettes s'emmêlant au parfum réconfortant d'eau. Les murs de la saphir semblant aussi témoins de ces moments précieux, comme s'ils absorbaient chaque mot, chaque sourire. Avant de partir, Eduardo regarda Sophia. Merci pour ce soir. Ce n'était pas seulement agréable, c'était nécessaire. Sophia hocha la tête, ressentant une chaleur inhabituelle dans sa poitrine. Merci à toi aussi. En progrès, petit à petit. Parfois, revisiter les souvenirs du passé peut éclairer le chemin vers l'avenir. Et vous, avez-vous déjà découvert des histoires de famille qui vous ont aidé mieux comprendre vos proches? Racontez-les, elles méritent d'être partagées. Les premières lueurs de l'aube filtrant à travers les fenêtres de la saphir. Carmen, fidèle à son habitude, s'était levée tôt pour préparer la pâté fraîche. Sophia et Eduardo arrivèrent peu après, prêts pour suivre le travail sur leur projet logistique. Pourtant, ce matin-là, une atmosphère différente régnait dans le restaurant. Une sorte de calme déterminé, comme si chacun réalisait l'importance des lignes qu'il était en train de tisser. Sophia, incarnée en main, énumérait les retours des commerçants après la première semaine d'essai. Les retours sont globalement positifs.
Certains clients trouvent le délai de livraison un peu long, mais ils apprécient l'idée de soutenir des commerces locaux. Eduardo, assis assesquits, hachalatit, c'est une excellente base. Nous pouvons peut-être optimiser les itinéraires. J'y connais quelqu'un qui pourrait analyser les données et proposer des adjustments. Sophia, méfiante par habitude, hésita un instant avant de répondre. J'y veux bien l'écouter, mais j'y veux garder le contrôle sur les décisions finales. Eduardo esquissa un sourire. Bien sûr, c'est ton projet, Sophia. J'y suis juste ici pour te soutenir. Carmen, qui apportait une assez de petites peines choses, observa la skein avec un mélange de fierté et d'étonnement. Voir Eduardo adopter une posture de soutien, plénique de leadership, tranquille avec le souvenir de l'homme ambitieux qu'elle avait connu. Vous formez une bonne équipe, dit-elle en déposant l'assiette sur la table. Et Camille rappelle que parfois, les meilleurs résultats viennent des collaborations inattendues. Sophia jeta un regard à Samir, puis à Eduardo. Une équipe, Peter, mais il reste encore du chemin à parcourir. Les jours suivants furent marqués par des progrès constants. Sophia, Eduardo et Carmen travaillant en harmonie, shocking, apportant ses forces au projet. La Saphir devint un véritable centre de coordination, où le trio passait des heures à discuter, ajuster et planifier. Eduardo s'est montré particulièrement patient et disponible, écoutant attentivement les idées de Sophia et sachant qu'elle restait au centre de chaque décision. Un soir, alors qu'il rangeait les documents après une longue journée, Sophia posa une question qui lui trotte dans la tête depuis un moment. Papa, est-ce que tu regrettes les choix que tu as faits? Pas seulement pour nous, mais dans ta vie en général? Eduardo, surprised par la question, resta silencieux un moment. Il regarda Sophia, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de sincérité. Oui, je regrette certaines choses. J'ai poursuivi des rêves qui, à l'époque, me semblaient essentiels, mais j'ai les déquis si qui comptaient vraiment. Mais ces regrets m'ont aussi appris une chose précieuse. Il n'est jamais trop tard pour essayer de faire mieux. Sophia hacha lentement la tête, absorbant ses paroles. Tu penses vraiment qu'on peut réparer les choses, même après tout ce temps? Eduardo sourit doucement. Pas tout, Sophia. Il y a des blessures qui laissent des cicatrices. Mais ces cicatrices nous rappellent que nous avons survécu. Et parfois, elles deviennent une partie de notre force. Carmen, qui accountait discrètement en nettoyant le comptoir, sentit son corps se serrer. Les paroles d'Eduardo résonnaient en elle, éveillant des souvenirs qu'elle croyait enfouis. Elle prit une grande inspiration avant de poser une main légère sur l'épaule de Sophia. Elle a raison. Regarde tout ce que nous avons accompli, toi et moi. Ce n'était pas facile, mais nous avons trouvé notre chemin. Et maintenant, nous avons une chance d'y aller encore plus loin, ensemble. Ce fut un moment de calme partage. Les trois se regardèrent avec une compréhension mutuelle. Ils savaient que le chemin ne serait pas sans obstacles, mais ils ressentaient tous une détermination nouvelle et avancer ensemble. Le lendemain, une opportunité inattendue se présenta. L'un des comiques partenaires proposa d'organiser une petite réception pour célébrer le succès du projet pilot. Carmen offrit les affaires comme lieu de l'événement, et Sophia, bien que nerveuse, accepta de parler devant les invités pour présenter son projet. Le jour de la réception, la affaire était remplie de vie. Des comiques locaux, des clients fidèles et quelques nouveaux venus se rassemblèrent autour de tables décorées avec soin. Carmen se ferait en cuisine, tandis qu'Eduardo veillait à ce que tout soit en ordre. Sophia, vêtue d'une tenue élégante mais simple, se tenait près de l'entrée, accueillant les invités avec un sourire un peu nerveux. Lorsque le moment arriva pour elle de prendre la parole, Sophia sentit une bouffée d'anxiété monter en elle. Mais en croisant le regard de Samir et d'Eduardo, elle trouva le courage de se lever. Merci à tous d'être ici soir, comment qu'est-il?
CE projet est ni d'une idée simple. Créer en ligne plus fort entre les commerces locaux et leur communauté. Mais si soir, j'ai réalisé que ce projet est aussi une histoire de lignes personnelles. Des lignes qu'on peut construire, même après des années. Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux et sincères. Eduardo, devout dans un coin, sentit une immense fierté l'envahir. Sophia, malgré ses doutes, brûlait par sa détermination et son authenticité. Parfois, il faut du temps pour construire des ponts solides, mais chaque étape compte. Et vous, quels ponts avez-vous construits récemment? Partagez vos histoires. Elles enrichissent toujours les lignes que nous créons. La réception à la Saphir fut un succès au-delà des attentes de Sophia. Les commerçants et les invités n'arrêtent pas de parler de son projet, louant son initiative et sa vision. Certains se portent mine volontaires pour participer aux prochaines étapes de réseau logistique, élargissant ainsi la portée de son idée. Après le départ des invités, le restaurant était silencieux, à l'exception des derniers bruits de Carmen ranged la cuisine. Sophia s'assit à une table au centre de la salle, son carnet ouvert devant elle. Elle relisait les commentaires lésés par les participants, un sourire de satisfaction flottant sur ses lèvres. Eduardo s'approcha, une tasse de café à la main, et la déposa devant elle. To his fate, un excellent travail ce soir. Tout le monde a eu impression, et a juste titre. Sophia releva les yeux, un éclat de fier dans son regard. Merci, mais je n'aurais pas pu le faire sans l'aide de maman. Et toi, Carmen, the merchant de la cuisine, essuyait ses mains sur son tablier, et s'approcha à son tour. C'est ton projet, Sophia. Nous t'avons juste soutenu, mais tous ces succès, te las gagné. Sophia regarda Tura Samir et son père. Elle réalisait à quel point leur soutien avait été essentiel, non seulement pour la réussite du projet, mais aussi pour ses propres confiances. Vous savez, comment elle doucement, pendant longtemps, j'ai cru que je devais tout faire seul. Que me pire sur quelqu'un d'autre était une faiblesse. Mais vous m'avez montré qu'on peut être indépendant tout en acceptant de l'aide. Eduardo, touché par ces paroles, posa une main sur son épaule. La vraie force, Sophia, c'est de savoir qu'on demande de l'aide et qu'on avance seul. Tu es trouves ce équilibre, et ceci le rend exceptionnel. Carmen sourit doucement, voyant la connexion qui s'est renforcée entre Sophia et Eduardo. Elle sentait que les années de distance se faisaient peu à peu, remplacées par un lien nouveau, forgé dans la compréhension et le respect. Le lendemain, Sophia se réveilla-t-elle, prête à tirer parti de l'élan créé par la réception. Elle se rendit à la Saphir, où Carmen et Eduardo l'attendaient déjà. Ensemble, ils passèrent la matinée à analyser les données collectées lors de la phase pilot et à planifier les prochaines étapes. Si nous ajoutons ces deux commerces au réseau, expliqua Sophia en pointant deux nouveaux points sur la carte, nous pouvons augmenter le volume des livraisons sans trop compliquer les itinéraires. Eduardo acquiesca. C'est une bonne stratégie, mais assure-toi de ne pas trop te disperser. Mieux vaut consolider avant de larger. Sophia sourit. Je sais. Chaque étape doit être maîtrisée. Le trio passa les jours suivants à mettre en œuvre ces ajustements, travaillant de manière fluide et efficace. Les nouveaux commerces furent intégrés au réseau, et les retours continuèrent d'être positifs. Le projet gagnait en crédibilité, attirant l'attention d'autres commerçants locaux. En après-midi, alors qu'ils finalisaient les détails du nouveau partenariat, un client fidèle de la Saphir entra dans le restaurant. C'était un homme d'un certain âge, tenant un journal local sous le bras. Carmen, tu as vu quoi? Dit-il en montrant une page du journal. Carmen prit le journal, et Sophia et Eduardo se penchèrent pour lire l'article. Le titre disait une jeune entrepreneuse redonne vie aux commerces locaux grâce à un projet novateur. L'article louait l'idée de Sophia et mentionnait la Saphir comme le centre névralgique de l'opération. Sophia resta bouche bée.
Genie savait pas qu'il l'ent écrire car Eduardo Sauret, c'est bien merit. Ton travail commence à être reconnu, et c'est seulement le début. Carmen, fier, pose une main sur l'épaule de sa fille. Je savais que tu réussirais. Cette reconnaissance publique donne à Sophia une nouvelle dose de motivation. Mais plus que tal, elle réalise que ce projet n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était aussi une victoire partagée, une épreuve de ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble, malgré les obstacles. Si cela, alors qu'elle fut s'incarner, Sophia s'est prête à penser à tout ce qui avait changé en si peu de temps. La jeune femme indépendante et méfiante qu'elle était il y a quelques mois avait évolué. Elle avait appris ses œuvres, à faire confiance et surtout, à accepter les imperfections des autres, autant que les siennes. Parfois, les victoires les plus marquantes ne sont pas celles que l'on attend. Et vous, avez-vous déjà partagé une réussite qui transforme vos relations? Les histoires sont toujours inspirantes. N'hésitez pas à les partager. Le succès de Sophia et l'attention médiatique apportée par l'article eurent un impact immédiat. De nouveaux commerçants s'aimeront à contacter les affaires, curieux d'en savoir plus sur le projet logistique. L'atmosphère dans le restaurant était différente. Une énergie optimiste imprègne chaque conversation, chaque interaction entre Sophia, Eduardo et Carmen. Un matin, Sophia s'avala avec une idée qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Alors qu'elle se rendait à les affaires, son carnet en main, elle sentait son excitation croître. Lorsqu'elle arriva, Carmen et Eduardo étaient déjà en train de prendre leur café, discutant des retours ricos la veille. Je pense à quelque chose, pendant que Sophia incessait de l'ego. Elle ouvrit son carnet et commença à expliquer. Et si nous adjoutions un service de livraison pour les affaires elles-mêmes, nous avons déjà le réseau en place. Les clients fidèles pourraient commander leurs pizzas préférées à domicile. Carmen Sauret, une lure d'intérêt dans ses yeux. C'est une excellente idée. Cela pourrait aussi nous aider à atteindre ce qui ne peut pas toujours venir ici. Eduardo hocha la tête. C'est un moyen astucieux de diversifier le projet tout en renforçant la visibilité de la affaire. Mais qu'à demanderait une logistique impeccable. Sophie acquiesca, déjà en train de griffonner des notes. Si nous pouvons synchroniser les livraisons avec celles des commerces partenaires, nous pourrions optimiser les trajets et réduire les coûts. La discussion s'intensifia alors que le trio explorait les possibilités. Carmen partageait des idées sur la façon de promouvoir le service auprès des clients existants. Tandis qu'Eduardo suggérait des outils pour gérer les commandes en ligne. Sophia, quant à elle, restait concentrée sur l'aspect technique et organisationnel. Quelques jours plus tard, le service de livraison de la affaire fut lancé. Sophia avait conçu un équipage promotionnel simple mais efficace, mettant en avant la fraîcheur et l'authenticité de pizzas de Carmen. Les premiers jours furent chaotiques, avec quelques erreurs de commandes et des délais légèrement longs, mais l'équipe apprit rapidement à résoudre ces problèmes. Un soir, alors que Carmen rangeait la cuisine, Eduardo et Sophia s'assirent à une table pour discuter des ajustements nécessaires. Si n'est pas parfait, admit Sophia en consultant les retours des clients, mais les résultats sont encourageants. Les gens adornent l'idée de recevoir une pizza de la affaire chez eux. Eduardo, impressionné par ses capacités à analyser les défis avec calme et pragmatisme, Sauret. Aucun projet ne commence parfaitement. Si qui compte, ses commentaires s'adaptent et s'améliorent. Et fait que brillamment. Sophia le regarda, un mélange de reconnaissance et d'étonnement dans les yeux. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments de sa part, mais elle commençait à comprendre qu'il était sincère. Merci, répondit-elle simplement. Si soir-là, Carmen les rejoint avec une bouteille de vin qu'elle avait gardée pour une occasion spéciale. Je pense que si soir en est dit-elle en versant 3 verres.
a Sophia et son incroyable projet. Ils trinquerent, et un chaleur silence sus remplit la peace. Ils surveillant que ces moments, being que simples, representant quelque chose de précieux. Ils bâtissent non seulement un projet, mais aussi une famille. Au fil des semaines, le projet de Sophia continua de grandir. La collaboration entre les serveurs et les commerces locaux atteignit un nouveau niveau. Et les clients commencèrent à associer le restaurant non seulement à des pizzas délicieuses, mais aussi à un réseau dynamique et innovant. En après-midi, alors que Sophia travaillait sur de nouvelles idées dans la rare salle, Carmen s'approcha de ses. Commença-t-elle doucement. Je suis tellement fier de ce que tu accomplis. Pas seulement pour le projet, mais pour la façon dont tu as appris à ouvrir ton corps. Sophia releva les yeux, surprise par les paroles de sa mère. C'est grâce à toi, maman. Tu m'as montré comment être forte et indépendante. Carmen sourit, une étincelle d'émotion dans son regard. Et Eduardo t'a montré qu'on peut être fort tout en acceptant de demander de l'aide. C'est une leçon que je n'ai pas toujours su t'enseigner. Sophia sentit un nude se former dans sa gorge. Elle comprenait maintenant à quel point ces derniers mois avaient transformé non seulement son projet, mais aussi ses relations avec ceux qui l'entouraient. Peut-être qu'on est une bonne équipe après tout, murmura-t-elle. Carmen hocha doucement la tête. Une équipe imparfaite, mais une équipe quand même. Si soy là, alors qu'elle se prêtait à rentrer chez elle, Sophia passait devant Eduardo, qui était assis près de l'entrée, son carnet à la main. Elle s'arrêta un instant, hésitante, puis se tourna vers lui. Papa, dit-elle, le mot lui venant plus facilement qu'avant. Merci d'avoir cru en moi. Eduardo leva les yeux, surprise et ému. C'est toi qui nous as montré qu'on pouvait y croire. Je suis juste heureux de pouvoir faire partie de ce voyage. Parfois, ce n'est pas le chemin que l'on emprunte, mais les personnes qui marchent et nous quittent qui font toute la différence. Et vous, avez-vous déjà ressenti la force de la collaboration dans vos propres expériences? Partagez vos histoires, elles enrichissent toujours les autres. Le 15e anniversaire de la Saphir approchait de grands pas, et Carmen avait décidé qu'il méritait une célébration spéciale. Ce endroit n'est pas juste un restaurant, déclara-t-elle à Sophia et Eduardo en matin. C'est un symbole de tout ce que nous avons traversé, de la résilience et maintenant de ce que nous construisons ensemble. Sophia sourit, son esprit s'y activant déjà. On pourrait organiser une soirée spéciale, inviter les commerçants, les clients fidèles. Et pourquoi pas lancer une nouvelle pizza en hommage à l'occasion? Eduardo, assis à la table, hocha la tête. C'est une excellente idée. Et si on préparait aussi un petit discours pour remercier tout le monde? Carmen leva un sourcil amusé. Toi, faire un discours? Je penses que tu éviter ce genre de choses. Eduardo haussa les épaules. Un sourire spiegel sur les lèvres. Disons que c'est une bonne occasion de montrer à quel point celui est spécial. Les jours précédents l'événement furent charges. Carmen et Sophia travaillant sur la création d'une nouvelle recette, une pizza qui symboliserait leur histoire. Eduardo, quant à lui, supervisait l'organisation de la soirée, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Ils décidèrent d'appeler la pizza la Renaissance. Un nom qui reflétait non seulement l'anniversaire du restaurant, mais aussi leur nouvelle dynamique familiale. La soirée arriva enfin. La Saphir était transformée. Des lumières scintillantes décoraient l'espace. Des tables étaient joliment dressées, et une ambiance chaleureuse enveloppait chaque recoin du restaurant. Les commerçants locaux, les clients fidèles, et même quelques nouveaux visages remplaçant la salle. Leurs voix et leurs rires créant une mélodie animée. Sophia, vêtue d'une robe simple mais élégante, accumulait les invites avec un sourire confiant. Carmen, toujours en mouvement, s'assurait que chaque plat était parfait.
Tandis Eduardo naviguate entre les tables, saluant les invites et discutant avec les commerçants. Et un moment donné, Eduardo prit Sofia apart. Prêt pour ton discours? Demanda-t-il, un éclat encourageant dans ses yeux. Sofia prit une profonde inspiration. Aussi prêt que j'y peux l'autre. Ils montrent un ensemble sur une petite scène improvisée. Carmen les rejoint. Sofia prit le micro. Son regard balayant la salle avant de serrer sur ses murs et son peur. Merci à tous d'être ici soir. La Saphir n'est pas seulement un restaurant. C'est un lieu où des souvenirs ont été créés. Des lignes ont été tissées. Et nous avons appris que même après des moments difficiles, il est possible de se reconstruire. Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux, mais Sofia continua. Cette soirée est spéciale, non seulement parce que nous célébrons l'anniversaire de la Saphir, mais parce que nous célébrons aussi un nouveau chapitre. Ma mère et moi avons bâti quelque chose de solide ici. Et aujourd'hui, avec mon père, nous bâtissons quelque chose de nouveau. Carmen, d'abord de ses quittes, sentit une vague émotion l'envahir. Eduardo, quant à lui, sentit son corps se serrer, submergé par la fierté et la gratitude. Après le discours, Carmen révèle la nouvelle pizza, la Renaissance, et l'offrit à tous les invités. L'ambiance devint encore plus festive. Les invités louant la saveur unique de la création et partageant leurs propres souvenirs liés au restaurant. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient des parties, Sofia s'assit à une table avec Carmen et Eduardo. La salle était presque vide, mais l'atmosphère restait empreinte de chaleur. Si, soir, c'était parfait, dit Sofia, le regard brillant. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon de célébrer. Carmen sourit doucement. C'est toi qui as rendu cela possible. Eduardo prit un moment pour contempler les deux femmes assises avec lui. Vous savez, commença-t-il, et sa voix légèrement tremblante, si n'est pas seulement un anniversaire pour la Saphir. C'est aussi un moment où je réalise à quel point je suis chanceux de pouvoir être ici avec vous. Sofia et Carmen échangèrent un regard, un mélange de compréhension et de gratitude dans leurs yeux. Ce n'était pas seulement une soirée pour célébrer un restaurant, mais pour reconnaître tout ce qu'il avait surmonté et construit ensemble. Les moments partagés autour d'une table sont souvent les plus précieux. Et vous? Quels souvenirs avez-vous construits dans ces instants simples mais puissants? Partagez-les. Ils méritent d'être entendus. Les jours suivant la soirée d'anniversaire furent empreints de calme et de satisfaction. La réception avait non seulement renforcé les liens entre Sofia, Carmen et Eduardo, mais elle avait également donné une nouvelle impulsion au projet de Sofia. Les commerçants parlaient de leur collaboration avec enthousiasme, et les clients de la Saphir continuaient de découvrir et d'apprécier la pizza, la Renaissance. En après-midi, alors qu'ils se retrouvaient tous les trois dans la pizzeria, Eduardo entra avec une petite botte en velours bleu. Il semblait légèrement nerveux, mais déterminé. Je voulais vous offrir quelque chose, commença-t-il en posant la botte sur la table. Carmen et Sofia échangèrent un regard curieux avant que Sofia n'ouvre la botte. À l'intérieur, deux petits pendentifs en forme de cercle, ornés d'une saphir au centre, brillant sous la lumière. Ce sont des pendentifs assortis, expliqua Eduardo. Ils symbolisent la ligne que nous avons. Une ligne que je veux continuer à renforcer, même après tout ce état. Sofia prit l'un des pendentifs dans ses mains, émue par la simplicité et la signification du geste. C'est magnifique, murmura-t-elle en observant le bijou. Carmen, touchée, se pencha pour observer l'autre pendentif. Elle leva les yeux vers Eduardo, ses traits adoucis par une émotion sincère. Merci, cela signifie beaucoup. Eduardo sourit, soulagé de voir que son geste était bien accueilli. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que ces pendentifs soient un rappel que,
Thou import o nous sommes, o si que nous faisons, nous sommes lies. Sophia, qui avait garde une certain distance émotionnelle avec Eduardo, sentit une chaleur inhabituelle l'envahir. Elle passe le pendentif author de son cou. La Sophia reposant juste au-dessus de son cœur. C'est parfait, dit-elle doucement. Merci, papa. Si mot, si simple mais si charged de sens, fit brûler les yeux d'Eduardo. Il comprit cet instant. Que leurs efforts avaient pour leurs fruits. Que les moeurs qu'ils avaient contribué à eriguer entre eux, comme un kind enfant, est tombé. Plus tard dans la journée, Carmen proposait de sortir dîner tous ensemble pour célébrer leurs récents succès et leur nouvelle dynamique familiale. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant du quartier, connu pour son ambiance intime et ses cuisines authentiques. La soirée fut marquée par des rires, des souvenirs partagés et une conversation légère, comme si les années de distance s'étaient doucement effacées. Sophia observa ses parents inoriginaux, remarquant les nuances dans leurs gestes et leurs paroles. Ils semblaient avoir retrouvé une forme de complicité, un respect mutuel qui leur permettait de coexister malgré leur passé complexe. Cela réchauffa son cœur et renforça sa détermination à poursuivre sur cette voie de réconciliation. De retour à des affaires, alors qu'il se descend au revoir, Carmen s'arrêta un moment près de la porte. Elle regarda Eduardo, son expression adoucie par la lumière tamisée. Je suis content que tu sois revenu, dit-elle simplement. Eduardo hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude. Je suis heureux d'être ici, et je ferai tout pour ne plus jamais vous perdre. Carmen esquissa un sourire, un mélange de nostalgie et d'espoir dans ses traits. Une tape la voix Eduardo. Sophia, qui observait la scène, ressentit une chaleur familière grandir en elle. Elle savait que tout n'était pas encore parfait, mais elle voyait aussi à quel point elles avaient progressé. Pour la première fois, elle se permet de croire en un avenir à leur famille, bien que imparfait, pourrait être uni. Les symboles, aussi simples soient, ils fondent une signification profonde. Êtes-vous? Avez-vous un objet ou un souvenir qui représente une ligne spéciale dans votre vie? Partagez vos recettes. Elles éclairent toujours les neurs. L'atmosphère de la Sophia était un nouveau empreinte d'excitation. Avec le succès du projet pilot et le lancement réussi de la pizza La Renaissance, Sophia, Carmen et Eduardo se retrouvaient régulièrement pour discuter des prochaines étapes. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement de logistique ou de stratégie. Il était question d'unir leurs forces d'une manière encore plus significative. Un matin, alors qu'ils partageaient un café avant l'ouverture, Sophia posa une question qui trottait dans son esprit depuis un moment. Et-ce en allait encore plus loin? Carmen, qui préparait des croissants dans la cuisine, leva les yeux. Que veut dire? Sophia sourit, visiblement excitée par son idée. On pourrait fusionner nos efforts. La Sophia pourrait devenir le point central du projet logistique. Ce serait un moyen de combiner nos forces et de montrer que nous sommes une équipe. Eduardo franca légèrement les sourcils, réfléchissant à la suggestion. De vous dire que le restaurant deviendrait à la fois un lieu de restauration et un centre logistique. Sophia hocha la tête. Oui, exactement. Les clients pourraient passer récupérer leurs commandes tout, en profitant d'une pizza ou d'un café. Cela renforcerait les liens entre les commerces locaux et leurs communautés, tout en donnant plus de visibilité à la Sophia. Carmen, bien que surprise, sourit doucement. C'est embêtant, mais j'aime l'idée. Cela donnerait une nouvelle dimension à la Sophia. Eduardo croisa les bras, pensif. C'est une excellente idée, mais cela demandera beaucoup d'organisation. Les flux de clients et les livraisons devront être parfaitement synchronisés. Sophia, déterminée, sortit un carnet rempli de croquis et de notes. J'ai déjà commencé à y réfléchir. On pourrait réorganiser la réussite pour en faire un espace dédié à la gestion des commandes.
Et avec l'application que nous avons développée, tout pourrait être centralisé. Carmen et Eduardo, accueillent en regard. Il était clair que Sofia avait beaucoup réfléchi à ce projet. Sa passion et son engagement étaient palpables. Et ils n'y pouvaient question par sa vision. D'accord, dit Eduardo finalement, essence. Mais nous allons devoir impliquer tout le monde dans cette transition, y compris les commerçants partenaires. Les semaines suivantes furent marquées par une activité intense. Carmen réorganisa l'horaire sale, transformant l'espace en un centre logistique fonctionnel mais chaleureux. Sofia s'occupa de coordonner les commerçants. Les informant des changements et s'assurant qu'ils comprenaient le nouveau fonctionnement. Eduardo, fidèle à son rôle de mentor, apporta des conseils stratégiques et supervisa les aspects techniques. Le jour de l'inauguration arriva rapidement. Les affaires étaient métamorphosées. Une partie de l'espace accueillait toujours les clients pour dîner, tandis qu'une autre partie était dédiée à la gestion des commandes. Une équipe de livreurs se ferait préparer les colis, tandis que les clients entrant et sortant, curieux de découvrir ce nouveau concept. Sofia, debout près du comptoir, observait la scène avec un mélange de fierté et d'émotion. Eduardo se proca, un sourire sur les lèvres. Te vas-tu cas? C'est toi qui l'as rendu possible. Sofia secoua doucement la tête. Pas tout seul. Je n'aurais jamais pu arriver sans vous deux. Carmen, qui venait de servir une table, les rejoignit. C'est vrai, mais c'est ton idée, ta vision. Et nous sommes fiers de toi. Les clients semblaient ravis par cette nouvelle organisation. Certains venaient récupérer leurs commandes too, en dégustant une part de pizza, tandis que d'autres profitaient de l'ambiance pour discuter avec les commerçants présents. Les affaires étaient devenues plus que simple restaurant. C'était un lieu de rencontre, un pont entre les gens et les produits locaux. En fin de journée, alors que les derniers clients quittaient le restaurant, Sofia s'assit avec Carmen et Eduardo, autour d'une table. Ils étaient fatigués, mais leurs visages étaient illuminés par la satisfaction. C'était une bonne journée, dit Carmen en serrant un verre d'eau. Sofia hocha la tête. Une excellente journée, mais ce n'est que le début. Eduardo posa une main sur l'épaule de Sofia. Avec cette équipe, je crois accomplir tout ce qu'on veut. Sofia sourit, sentant une chaleur familière dans ses mains. Elle savait que leur chemin avait été difficile, mais chaque étape les avait rapprochés. Ce projet, bien plus qu'une simple initiative commerciale, représentait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Parfois, les meilleurs résultats naissent des idées audacieuses et de la collaboration. Êtes-vous, avez-vous déjà travaillé en équipe pour transformer une vision en réalité? Partagez vos expériences. Elles enrichissent toujours nos propres histoires. Le soleil déclinait doucement, inondant la soifeur d'une lumière de riz. Les derniers clients avaient rejoint le restaurant, laissant derrière des éclats de rire et des compliments enthousiastes pour le nouveau concept. Carmen, Sofia et Eduardo s'étaient attardés, savourant ces moments de calme et pour une journée bien remplie. Carmen assurait machinalement les dernières assiettes, tandis qu'Eduardo et Sofia réorganisaient quelques papiers liés au projet. L'air était empreint d'une satisfaction tranquille, comme si chacun ressentait la profondeur de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Sofia brisa le silence. Vous savez, je n'aurais jamais imaginé que tout cela arriverait. Ce projet, cette dynamique, notre famille. Elle s'arrêta un instant, cherchant ses mots. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais tout gérer seul. Mais maintenant, je vois que, parfois, ouvrir son cœur peut changer les choses. Carmen, qui était restée silencieuse, posa les assiettes sur le comptoir et se tourna vers sa fille. Tu es forte, Sofia, mais tu as aussi appris que la force peut venir des autres, des lignes qu'on construit. C'est quelque chose que j'ai dû comprendre moi aussi. Eduardo, touché par ces mots, hocha doucement la tête.
Vous m'avez montré que même après des années d'erreurs, il est possible de reconstruire. Tout ce que je voulais, c'était une chance, et vous m'avez permis de la saisir. Ils resteront un moment in silence, chacun perdu dans ses pensées. Pour Sophia se leva, un sourire spiegel sur les lèvres. Maman, je crois qu'on devrait créer une nouvelle pizza pour célébrer Cal. Carmen rit doucement. Encore une? Après la Renaissance. Que pourrait un inventeur d'autre? Sophia réfléchit un instant. La symphonie. Une pizza qui combine tous les ingrédients qui représentent notre histoire. Eduardo leva un sourcil amuse. Une pizza symbolique. Voilà une idée ambitieuse. Carmen sourit, les mains sur les hanches. Pourquoi pas? Essayons. Ils se dirigent ensemble vers la cuisine. Leurs rires résonnent dans le restaurant vide. Chacun propose des ingrédients. Sophia suggère des poivrons pour leur éclat de couleur. Carmen opte pour des herbes fraîches pour leur authenticité. Et Eduardo insiste pour ajouter une touche de piment, symbolisant les défis relevés. La création de cette pizza fut un moment de légèreté et de complicité. Une véritable symphonie in action. Quand la pizza fut enfin prête, ils s'assirent autour d'une table pour la goûter. Parfait, déclara Sophia après la première bouchée. Ses yeux brillent de satisfaction. Carmen acquiesca, un sourire sincère aux lèvres. Parfait pour ce moment. Eduardo leva son verre d'eau. À nous. Et ce que nous avons construit. Et tout ce qui lui reste à venir. Ils trinqueront, savourant non seulement la pizza, mais aussi la signification de ce moment. Ce n'était pas seulement une célébration culinaire, mais une affirmation de ce qu'il avait surmonté et de ce qu'il était devenu. Plus tard, alors que Sophie arrangit les derniers ustensiles, elle regarda ses murs et son père avec un mélange de gratitude et d'espoir. En forme une bonne équipe, vous savez, Carmen hocha la tête, son regard rempli de tendresse. Oui, en forme une équipe, et c'est tout ce qui compte. Eduardo, d'abord près de la porte, se tourna vers elles. Une expression de fierté et de sérénité sur son visage. Une équipe imparfaite, mais une équipe forte. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors qu'il ignite les lumières et sortaient ensemble dans la fraîcheur de la nuit, Sophia réalisa à quel point leur chemin avait été transformateur. Ils n'étaient pas simplement une famille qui avait retrouvé des liens perdus. Ils étaient une famille qui avait choisi de se reconstruire, pas à pas, avec patience et amour. Les histoires les plus riches sont souvent celles où l'on décide de recommencer, même quand tout semble perdu. Et vous, avez-vous déjà vécu un nouveau départ qui a changé votre vie? Partagez vos recettes. Ils sont une source d'inspiration pour tous.